It is universally acknowledged fact that any single working man is usually deprived at home cooked food. Okay, so you should, while preparing for business analysis also, you should be able to search the meaning for deprived. Okay, techists Vinamra Pandya and Ashwini Rathod decided that this was reason enough to cook up a business. So the two people, okay, Vinamra Pandya and Ashwini Rathod, they decided that this was reason to enough to cook up a business. They are planning to do a business. So they quit their jobs in IT industry. So from this you should understand that they both were working, rendu perume IT industry la work pandranga, okay, and started Mom's Kitchen. Okay, we had big dreams in our college days, says Rathod. That couple with the frustration of working in a big company led to our idea. But are not there thousands of dhaba services already? Well, yes, but Mom's Kitchen claims to be the first brand in the business and one with big time scale up ambitions. Since September 2006, when it began in Pune with just 11 orders. So the two people, so from this what you have to understand, the two people who worked in IT industry, they decided to quit their job and ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து மாம்ஸ் கிச்சன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. Okay, September 2006. So this is the thing which happened. Okay, they started a business. You are going to analyze a business situation. Okay, so MBA அப்படின்னா it is just to develop your business. Okay, so masters in business administration. So ஒரு business நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணணும், and business நம்ம எடுத்துக்கிட்டா finance இருக்கும் and human resources, அதான் HR அப்படின்றது human resources. ஸோ நம்ம கிட்ட ஒர்க் பண்ற பீப்புளை நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும், ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், மார்க்கெட்டிங் இருக்கும், அண்ட் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் MBA. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் சூஸ் யுவர் ஸ்ட்ரீம் இன் யுவர் செகண்ட் இயர்ல உங்களுடைய ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணுவீங்க, ரைட்? அண்ட் பிஃபோர் தட் நவ் well, yes, but Mom's Kitchen claims to be the first brand in the business and one with big time scale up ambitions. Since September 2006, when it began in Pune with just 11 orders. It began in Pune and just 11 orders were there. Mom's Kitchen has grown to 550 customers and 3,000 are on the wait list, says Pandya. So, if ethani customers irukanga, 550 customers are there. Now 3,000 are in the waiting list. Mom's Kitchen's USP is simple. No frills food, no repeats for 30 days. All at an affordable price. So அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி, எந்த பிசினஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும். ஸோ இவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன? நோ ஃப்ரில்ஸ் ஃபுட் அண்ட் நோ ரிப்பீட்ஸ் ஃபார் 30 days. ஸோ 30 daysக்கு அவங்க டிஃப்ரெண்ட் மெனூஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் அட் அன் அஃபோர்டபுள் பிரைஸ். த சர்வீஸ் கேட்டர்ஸ் டு எ கிளியர்லி டிஃபைன்ட் செக்மெண்ட், வேல்யூ கான்ஷியஸ் பேச்சுலர், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எல்டர்லி. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி மற்ற பிசினஸ் சேம் திங் வில் பி கிவன் பை சம் அதர் பீப்புள். பட் நம்மளுடைய ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் யாரு அப்படின்றது கண்டிப்பா நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸோ இவங்க வந்து டார்கெட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா பேச்சுலர், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எல்டர்லி. Meals cost 30 each with a 25 budget option. But just as it with airlines, so it is with lunchrooms. Although there is a huge market for low-cost carriers, a lucrative little segment still prefers business class. Take Calorie Care, India's first customized calorie counted meal service. At Rs 150 ml, you get health food dressed up in a range of designer recipes from various cuisines. Now, every meal is packed in food grade containers with individual labels, much like an in-flight meal. Flightல எப்படி மீல் கொடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் லேபிள் ஒட்டி ஒவ்வொரு மீலும் கொடுக்குறாங்க. Okay, it's undaba like feel it. Is it charm? It's a charm. Okay. Sumit Kumar has been a Calorie Care customer for a year and a half. He lost 5 kgs in the initial months and ended up inspiring his colleagues at Monitor Group. So Sumit Kumar அப்படின்ற ஒரு கஸ்டமர் நமக்குள்ள வராரு. He is doing his okay, right, work. The expats in particular would never order from a traditional Tiffin service, says Kumar, who recently moved away to Delhi to join a private equity firm
but they took to Calorie Care in a big way, expect to start gaining weight gain. Okay. Of course, Calorie Care is about more than weight management. Calorie அப்படின்றது நம்ம எவ்வளவு food எடுத்துக்கிறோம். So everything you know, right? So while 20 to 25% of the customers are looking to either shed some pounds or gain muscle, around 5% have medical conditions like என்னென்ன conditions இருந்தாங்க, diabetes, which require special meals. But the majority simply want a balanced, healthy meal. Calorie Care's core client base is the financial service sector. That's bank, Goldman Sachs, and the like. We have found success with well-paid professionals pressed for time, willing to pay for health and convenience, says Calorie Care CEO Zairus Driver. Currently, Calorie Care serves 300 individual customers in Mumbai and a similar number of corporate lunches, which take the form of healthy bullets. Now, so Calorie Care is also another concern like that, right? Healthy buffets. Now, so first Mom's Kitchen we studied, and then Calorie Care. Okay. Now, but what's a former investment banker doing in a business which requires managing vegetable inventory? The idea of Calorie Care was born out of my personal battle with weight loss, says Driver. It all began in August 2004 after the 30-year-old IMA grade quit his job with JP Morgan in Singapore and returned to India. So Calorie Care start பண்ணவங்களோட history சொல்றாங்க. Okay. Driver teamed up with dietitian Liza John to create 150 calorie counted recipes in Indian, continental and Chinese cuisines, an effort that took a whole year. See, நம்ம business அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு product management மட்டும் இல்லாம so food industry is also a business அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Okay, so food starting a hotel business or anything, so food industry is going to dominate in the next few years. So அந்த food industry வந்து அதுல என்னென்னலாம் நம்ம வந்து பண்ணலாம், இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்றதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியா அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே. Okay. Now, Driver also hired Chef Kamlesh, whose experience with Ambassador Sky Chef, an airline catering service, proved invaluable. After a 6-month hunt across Mumbai, Calorie Care finally found a centrally located, affordable ground floor premises to house its kitchen. 2004ல அவங்களுக்கு இந்த ஐடியா வருது, அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்க லொகேட் பண்றாங்க அப்படின்ற டீடைல்ஸ். Modeled along the lines of Sky Chef, with gleaming steel countertops, a giant walk-in freezer, and an air-conditioned packing and salad zone, Calorie Care is no ordinary cooking area. Calorie Care, they are providing something different with a good healthy things, right? The company also owns a fleet of 7 vans which deliver foods to customers. Delivery through the Dabawala method is far more economical, but we need our food to be kept chilled, says Driver. All of which explains the initial capex of rupees 45 lakh he funded through his personal savings. That's own way to boost up a food business. Then there is what Mom's Kitchen has done. Pandya and Rathod. Now, so far we have discussed about Calorie Care, what he had done and what like how they grow up their business. Okay, and now coming back to Mom's Kitchen. Pandya and Rathod spent 2 months toying around with the idea, picking a name, then building a website. So for picking the name and building the website itself, the Mom's Kitchen team initially they spent 2 months. Okay, then they went and found staff from an unusual place, the hostel of Rathod's alma mater, NIT Allahabad. We didn't want anyone too experienced, but someone who would quickly grasp our style of walking. So நம்ம வந்து experienced people, நிறைய இடத்துல வந்து experienced people தேவைப்படுவாங்க. ஒரு சில இடத்துல அப்படின்றது ஏன் freshers எடுக்கிறாங்க, ஜென்ரல் அவுட் ஆஃப் த கான்செப்ட் நான் சொல்றேன்னா freshers ஏன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது லைக் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து மோல்ட் பண்ணிக்க முடியும். பட் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து they will stand in their own leg. Okay, so அவங்களுடைய ஐடியாஸ்ல தான் அவங்க நிப்பாங்களே தவிர they won't change their mentality. Okay, the food we wanted was simple, the way mothers cook at home without too much oil or spices.
No great research went into the recipes apart from tips from home. They just took moms. If a calorie care they completely took about the calories and internally. So they planned and they started a business. But இவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வீட்டு குக்கிங் மெத்தட் தான் அவங்க சிம்பிளா இப்போ வீட்டுல நம்ம அம்மா எல்லாம் ஆயில்லாம் கம்மி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது பேஸ் பண்ணி இவங்க they started a business. No great research went into the recipe apart from tips from home. The kitchen was a rented apartment at Passion, which also doubled up as sleeping quarters for the cooks. Rathod and Pandya initially invested 1 lakh each, but given their finances and the state of traffic in Pune, delivery was a hitch. So Pune because of traffic, delivery is a great problem, right? So Mom's Kitchen chose to invest in 7 motorbikes. Okay, so delivery pannu car and then van own பண்றதுக்கு பதிலா they invested in 7 motorbikes. They were customized to deliver the dabas up to 36 at a time. Okay, right? Of course, this was to come later. The first 3 days, the duo personally delivered the dabas. We were really worried that someone would recognize it. Next. The crucial difference between these new branded servers and your neighborhood dhaba service is the use of technology. At Mom's Kitchen, for example, you can cancel an order for your evening meal by calling or emailing the service by 5:30 p.m. A software program keeps track of meals availed of, so there are no billing problems. So they are up to date with their technology. Mom's Kitchen, okay? So நம்ம எந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இப்போ டெக்னாலஜியும் கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாருமே நம்ம ஆப் குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, Calorie Care also uses plenty of IT. Of course, the first step. See here. Yes. Okay, Calorie Care also uses plenty of IT. So similarly, see here, they are comparing 2 main brands. Okay, Mom's Kitchen as well as Calorie Care. So Calorie Care also uses plenty of IT technology, right? Of course, the first step is a consultation with a decision in person or on phone. Next, you indicate your preferences as detailed as I like Indian and Chinese but not continental, allergic to brinjal and hate carrot, no salad with yogurt dressing, delivery at office Monday to Friday and Saturdays at home please. So you can see they have provided இப்போ food delivery கே அவங்க எப்படி எல்லாம் அவங்க options IT ல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது பாருங்க. Okay, especially developed software conveys the daily aggregate orders as well as how much food needs to be packed for each individual dhaba. Okay, serving sizes vary depending on body type and dietary goal. So அவங்க ரொம்ப in-depth போயிட்டாங்க. Okay, now at the end of the day, many hands make light work in the kitchen. In other words, it's a labor-intensive business and you have to find, train, motivate and hang on to your people. At Mom's Kitchen, there is no Malik or Sir. We ask the cooks and helpers to address us as Bhaiya, says Rathod. We share meals with them, listen to their suggestions and problems, and even watch motivational films together, like the recent blockbuster rule. So they are comparing Mom's Kitchen and as well as Calorie Care. Okay. So there is a sense of loyalty. Our cooks were not paid for 4 months, but they toiled on without ever grumbling, recalls Pandya. So initially, starting a business is easy, but taking over it. For business start பண்ணி அதை நம்ம எடுத்துட்டு போறது ரொம்ப difficult. Till it attains a stage, you have to fuel it. அதுக்கு நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். And also you need a good mental strength and support. Okay. Our cookie were not paid for 4 months, but they toiled on without ever grumbling, recalls Pandya. His cooks who started on ₹1,800 today earn ₹6,000. At Calorie Care, 2 workers are paid above minimum wage and even have a provident fund facility. So Calorie Careலயும் அவங்களுடைய employees அவங்க எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்கன்றது கொடுத்திருக்காங்க. It is not without reason that the 3 young men are smiling today. It took nearly 6 months before Mom's Kitchen broke even. At one point, the duo was almost broke and had to skip meals to save. 200 dabas a month was the turning point. There has been no looking back since. We set up a second center in Karvinagar, says Rathod. The problem now is not demand but scaling up using scientific methods. Calorie Care break-even point was when they're up. So every business will have a break-even point. So on the break-even point reach பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், but அது
See, if you are going to start a business after doing your MBA, so patience is very important and updation is also important. And உங்களுடைய customers யாரு, அதே மாதிரி ஒரு business நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அது breaking point வர வரைக்கும் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும். So that is very important. You have to be very patient till that. Okay. Calorie Care's break-even point was when their turnover bit rupees 1 crore. See how just a kitchen, okay, which serves food, its turnover is around 1 crore. However, driver still does not draw a salary. A couple of consulting assignments on the side took care of bread and butter issues. I preferred to reinvest whatever surplus was earned, he says. The good news is that both services operate on a prepaid basis. So both Mom's Kitchen as well as Calorie Care both operate at prepaid basis. So what's next? Mom's Kitchen has secured an angel investor and plans 10,000 grabas in Pune by next year. The company also plans to start in Chennai. Scalability will come with in-house training of cooks and documentation of the cooking method, says Pandya. Calorie Care will set up services in Delhi and Bangalore in 2008 following a seed fund investment by American private equity firm Valbro LLC. We are also entering Baroda this month on a profit share basis at a healthy mall, he shares. Both ventures have big dreams, Mom's Kitchen as well as Calories. Yeah. Okay. Mom's Kitchen plans to open a themed restaurant where everything feels just like home. Calorie Care already operates cafes and select gyms. The company also plans to start a no-frills dhaba service at half the price to expand its customer base. The challenge, says the driver. Okay, as in maintaining quality and adding variety, customers get bored. But the promoters probably won't. After all, there is a lot of money in the business. Rough calculations suggest that Mom's Kitchen will clock sales of rupees 65 lakh over the next 12 months. Calorie Care has grossed rupees 1.5 crore in the past 12 months and expects to grow significantly. But how much money would one actually make? There is a 50% profit margin in the food industry, says Pandya. See how? So, and also, while starting the business, you should also set up a profit margin. That is very important. Okay. But given the amount of customer service and process put in, we make 25 to 30%. The duo now earns a bit more than their salaried peers. Our families no longer think we are drunk or mad, but you have to be drunk on an idea to reach this far. Okay, so it is very hard to start a business and take it to a break point. So ஒரு business start பண்றது ரொம்ப easy, but அதை வந்து day by day run பண்ணி அதுக்காக நீங்க time spend பண்ணும். So it takes some patience, right? Now, see here. So this is the type. So what you have understand, they have just given the information about Mom's Kitchen ideas and Mom's Kitchen and Calorie Care. அவங்க வந்து compare பண்றாங்க. Okay, so ரெண்டுமே ஒரு business firm. So Mom's Kitchen பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா home based பண்ணிருக்கு. Calorie Care is completely updated. Okay, so based on the individual's health care. So இவங்களுடைய grown up and இவங்களுடைய comparison தான் நம்ம வந்து இப்ப பார்த்திருக்கோம். Okay, so normal good food deliver பண்ற கம்பெனி தான், பட் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து லைக் 2008 அந்த டைம்லயே வந்து அவங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து பீப்புளுக்கு சர்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற ஸோ திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து இப்படி எல்லாம் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா, பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஞாபகத்துல இருக்கணுமா, ஸோ அதெல்லாம் தான் இப்போ பிசினஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு கம்பெனியோட growth கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த கம்பெனியோட growth வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஏன் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம்? See, after joining a concern, after joining a company, after doing your MBA, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, உங்களுடைய காம்படிட்டர்ஸ் கம்பெனியோட ஹிஸ்டரி தெரியணும், உங்களுடைய ஹிஸ்டரி தெரியணும், நீங்க எந்த கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஹிஸ்டரி தெரியணும். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, ஸோ அனலைஸ் பண்ண தெரியணும் டு டேக் யுவர் ப்ராடக்ட் டு தி கஸ்டமர்ஸ். நான் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு 5 ஆப்ஷன் தராங்க. மேஜர் ஃபேக்டர், மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது உங்களுடைய கோல். ஓகே, 5 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த சென்டென்ஸை வந்து ABCDE எந்த கான்செப்ட்ல வருதுன்னு நம்ம சொல்லணும். ஏன்றது மேஜர் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. ஓகே, B அப்படின்றது மேஜர் ஃபேக்டர், C மைனர் ஃபேக்டர், D மேஜர் அசம்ப்ஷன், E an important issue. மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்றது மேக்கிங் த டெசிஷன். ஓகே,
சோ உங்களுடைய டெசிஷன் எடுக்கிறப்போ எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தடைகள் இருக்கு, எதெல்லாம் தாண்டி உங்களுடைய கோலை ரீச் பண்ணணும், சோ அதெல்லாமே மேஜர் ஃபேக்டர்ல வரும். ஓகே, மைனர் ஃபேக்டரும் அதே மாதிரி தான், பட் இட் ஹாஸ் வெரி லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். மேஜர் அசம்ஷன். ஓகே, what are the projection or assumptions arrived at? An unimportant issue, இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாதோ அது unimportant issue. Then Rathod's frustration of working in a big company and starting off mom's kitchen. Rathod வந்து he got depressed and planning to start a ஃபர்ஸ்ட் ஐடி கம்பெனில தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் மாம்ஸ் கிச்சன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி ரத்தோட் அண்ட் பாண்டியாவோட பிக் ட்ரீம்ஸ் காலேஜ் படிக்கிறதுல இருந்தே இருந்ததுன்னு ஒரு லைன் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, அதுக்கு தடைகள், அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸ் அட்டைன் பண்றதுக்கு அவங்க ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது தடையா இருந்தது என்னது, அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஐடி கம்பெனி. சோ அதை வந்து அதுல இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. சோ அந்த கான்செப்ட் தான் நமக்கு இப்ப கொடுத்திருக்காங்க. So that is it. So here it comes under major factor. Starting a big company and running the business. இந்த மாம்ஸ் கிச்சன்றது அப்ஜெக்டிவ். அந்த மாம்ஸ் கிச்சன் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தடையா இருந்தது அவங்களுடைய ஐடி செக்டர். சோ அதை எலிமினேட் பண்ணிட்டு வராங்க. So it comes under major factor. Then Mom's Kitchen's USP and its success. So no frills, no food, இது எல்லாமே. அப்புறம் வந்து no repeated USP அப்படின்றது அவங்களுடைய யூனிக்னஸ். No frills food, அப்புறம் 30 daysக்கு எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் நாங்க பண்றோம். அசம்ஷன், எதுக்காக அசியூம் பண்றோம், இதெல்லாம் நான் சொன்னா என்னுடைய பிசினஸ் க்ரோ ஆகும். மேஜர் அசம்ஷன். Next, weight consciousness of people and success of Calorie Care. These are the major assumptions. Okay. Creation of 150 calorie counted recipes in Indian, continental and Chinese cuisines by Calorie. So major factor. Okay, அவங்களுடைய சக்சஸ்க்கு மேஜர் ஃபேக்டர். ஓகே, அவங்களுடைய கோலை ரீச் பண்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா அவங்க ஒர்க் பண்ணது 150 கலோரி கவுண்டர் ரெசிபிஸ். இந்தியன், கான்டினென்டல் அண்ட் சைனீஸ்ல வந்து குசைன்ஸ்ல வந்து அவங்க 150 டிஷஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. சிங்கிள் ஒர்க்கிங் மேன் பீங் யூசுவலி டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் ஹோம் குக்ட் ஃபுட் அண்ட் மாம்ஸ் கிச்சன். Assumption. It also comes under assumption. So நிறைய பேர் வந்து நார்மல் ஃபுட் வந்து அவங்களுக்கு எடுக்க முடியல. லைக் they want homemade food அப்படின்றது அவங்க ஓகே நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அந்த பிசினஸ்க்கு வந்து சோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அசம்ஷன் பண்றோம். ஓகேவா, ரைட்? எப்படி அசம்ஷன்ல வரும்? சோ லைக் என்னுடைய பிசினஸ் நான் மாம்ஸ் கிச்சன் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா என்ன யோசிப்பேன், ஓகே லைக் வந்து எதனால நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்றேன், நிறைய பேருக்கு வந்து ஹோம் ஃபுட் தான் வேணும். அது வந்து அசம்ஷன். ஓகே, சோ நம்ம வந்து இந்த மாம்ஸ் கிச்சன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Now, Calorie Care found a centrally located affordable ground floor premises to house its kitchen. Minor factor. So, the place doesn't matter. அப்படின்றது தெரியும். Then Calorie Care owning a fleet of 7 vans which deliver food to customers. Major factor. It is important. Okay, so நான் வந்து ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, நான் வந்து என்ன பண்ணணும், ஐ ஷுட் டேக் இட். Okay. Calorie Care owning a fleet of 7. Then use of software program by Mom's Kitchen for taking orders and cancellation of orders. Major factor. Okay, என்னோட பிசினஸ் வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு இது ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர். இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. Then use of information technology by Calorie Care for recording preferences of its customers. It also comes under major factor.
Without asking the cooks and helpers to address himself as Winmara, இதெல்லாம் தேவையில்லை. அவங்களுக்குள்ள அவங்க எப்படி பேசிக்கிட்டா என்ன? So it comes under unimportant issue. Owners watching motivational film together with the workers, unimportant. இதெல்லாம் தேவையில்லை. அவங்க வந்து அதெல்லாம் தேவையில்லை. அது அவங்களுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதனாலலாம் வந்து பெருசா வந்து பிசினஸ் க்ரோ அப் ஆகுதுன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ now Mom's Kitchen securing an angel investor and its plans $10,000. Major factor to grow their business. Loyalty of employees of Mom's Kitchen and its success. Loyalty of employee helps, however it is not a major factor for the success. Loyalty வேணும், பட் ஒரு எம்ப்ளாயி போனாலும் இன்னொரு எம்ப்ளாயி நம்ம பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் மைனர் ஃபேக்டர். ஓகே, தென் Calorie Care's plans for expansion and a seed fund investment by American private equity firm. It comes under major factor. Awareness of price conscious market. Let me see who is going to answer this part. Awareness of price conscious market. In which sector it will come? Minor factor. Assumption. It comes under assumption. Now, workers being paid above minimum wages, minor factor. Learn to lead. We make winners who